Hi dear children, have you read the story named Homecoming written by Rabindranath Tagore? It's a very beautiful story of a teenager, a very touching story of a 14-year-old boy who craves for love. In that short story, Fatik Chakravarti, the 14-year-old teenager, struggles to find a home where he feels loved. For him, home is the love from his mother. Being a naughty boy, he receives scolding from his mother all the time. His mother fears that he may attack his younger brother, and with that prejudice, she behaves unkindly towards him. Tagore blotted up the emotions of a helpless teenager well in that story. I don't go to the details of that story, but when you get a chance, you read it by yourself. We expect unconditional love and support from our family, especially from our mothers. Think of the poor little seagull on the ledge. In the last video, we watched him on the ledge, alone, fearful, hungry, neglected by his family. Don't you remember him? Like all other innocent babies, he hoped his parents would bring food to him. He strongly believed that they could not leave him alone. At least his mother would come to him, he expected. Liam of FLAHERTY beautifully narrates the young seagull's longing for the support of his family. When we read it, we can feel the intense bond between a mother and her baby. How blindly the child trusted on its mother. And what happened? Let's move on to the rest of the story without delay. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. He uttered a low cackle. His mother cackled too and looked at him. "Ga, ga, ga," he cried, begging her to bring him over some food. "Galula," she screamed back mockingly. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, abreast of the ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. His mother had swooped upwards. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. Then
A monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a moment. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. He uttered a joyous scream and flapped them again. He soared higher. He raised his breast and banged against the wind. Ga 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 ga. Galula, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. Then he saw his two brothers and sister flying around him, soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commenced to dive and soar, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it. He turned his beak sideways and crowed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green floor in front of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. Dear children, did you like the story? How beautifully Liam of FLAHERTY narrates the feelings of a bird. അല്ലേ, എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് സീഗളിൻ്റെ ആ മനസ്സിലെ ആ വിങ്ങലും അവൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ തേങ്ങലും ഒക്കെ ലിയാം ഓഫ് ഫ്ലഹേർട്ടി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ട പോലെയാണ്. ആ തുടക്കം എന്താണ്, എൻ്റെ പാരൻസ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഉറക്കം നടിക്കുന്ന, ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ണടച്ച് മറ്റേ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുന്ന യങ് സീകൾ. നോക്കുമ്പോഴെന്താണ്, ആരും ഒരു മൈൻഡും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അമ്മ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നി. ആ അമ്മ എന്താ ചെയ്യണത്? കൊതിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു മീനിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് അതിനെങ്ങനെ കീറി മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അത് കാണുമ്പോഴേക്കും യങ് സീഗളിൻ്റെ മലയാളം കടൽക്കാക്ക എന്നാണ് കേട്ടോ. കടൽക്കാക്ക എന്നാണ് പറയുക. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഈ സീഗളിനെ നമ്മൾ കഥയിൽ കാണിക്കാനുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മെച്ചുവേർഡ് സീഗളിൻ്റെ വൈറ്റും ഗ്രേ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യങ് സീഗളിൻ്റെ കളർ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ്. തവിട്ട് കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. അത് അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രകൃതിയിൽ. അതായത് അവരിയ്ക്കുന്ന റോക്കിൻ്റെ കളറിനോട് ചേരുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു സേവ് ദംസെൽസ് ഫ്രം എനിമീസ്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു സീഗൾസിനുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷറാണ് അവരുടെ ഡിസൈൻ.
നമ്മൾ പടത്തിൽ നമുക്ക് പല സീകളിനെയും മാറി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും, അത് കാര്യമാക്കണ്ട. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്, അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ മീൻ തിന്നുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ്, അമ്മ ആ മീനിങ്ങനെ കുത്തി പിറക്കണ കാണുമ്പോൾ സീകൾ പറയും എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയോ എനിക്ക് അങ്ങനെ മീൻ തിന്നാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സീകളുടെ ആ ഉള്ളിൽ ആ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെയാണ് ലിയാം ഓഫ് ഫ്ലഹേർട്ടി അത് നരേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മ നോക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട ഉടനെ ആ ഫുഡ് കിട്ടാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ അമ്മയൊന്ന് വന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്താ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തേ, എൻ്റെ അമ്മയല്ലേ, ഞാൻ അമ്മയുടെ മോനല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കരച്ചിൽ. ആ ഗാ ഗാ ഗ അതും ഞാൻ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സീഗൾസിൻ്റെ കരച്ചിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഷാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഈ പാട്ടുപാടുന്ന പോലെയല്ല. അത് ആ കരയുമ്പോഴും അമ്മ തിരിച്ച് കളിയാക്കുന്ന പോലെ കരയണ പോലെയാണ് കുഞ്ഞു സീകളിന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും കരച്ചിലുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി തന്നെ സീകളിന് മനസ്സിലായി. കാരണം എന്താ, ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല ആ കുത്തിപ്പറക്കിയ മീനുമായിട്ട് അമ്മകൾ പറന്നു വരികയാണ്. സന്തോഷം കൊണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയായി സീകളിന്. പക്ഷെ അത് എന്തുണ്ടായി, അടുത്തെത്തി ഇപ്പം കിട്ടും, കയ്യെന്ന് ചാടിയാൽ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ദൂരത്തെത്തിയപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ നിന്നു. ഇതെന്തായി അമ്മ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത വീണ്ടും സീകളിന് വരികയാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കൊതി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്, ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. എന്നിട്ട് ചാടുകയാണ്, മീനിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചാടാണ്. അപ്പം എന്ത് ധൈര്യത്തിലായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞു സീകൾ പറക്കാൻ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ചാടുന്നത്? അമ്മയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്, ട്രസ്റ്റ്. എങ്ങാനും വീഴാൻ പോവാണെങ്കിൽ അമ്മ താങ്ങിക്കോളും എന്നുള്ള വിശ്വാസപ്പുറത്താണ് വിശപ്പ് സഹിക്കാനാവാതെ സീകൾ ചാടുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുണ്ടായി, താങ്ങിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, സീകൾ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ, കുഞ്ഞു സീകൾ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അമ്മ ഉയർന്നു പൊങ്ങി. ആ ഒരു നിമിഷം കുഞ്ഞു സീകളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയത് ആകെ ഇരുട്ടാണ്, അതാ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അടുത്ത നിമിഷം മരണം. അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് താഴേക്ക് പറക്കുന്നു. അമ്മ ചിറകടിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വരം അവന് കേൾക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്ലാങ്കാണ്. ഡ്രാമകളിൽ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ഔട്ടായി മനസ്സിൽ. പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റ് കഷ്ടി നിന്നിട്ടുള്ളൂ. താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവൻ പോലും അറിയാതെ ചിറകങ്ങോട്ട് വിരിച്ചു. ചിറക് ഒരു പക്ഷി വിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതങ്ങോട്ട് പറന്നോളും. അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത് ഈ ചിറകങ്ങോട്ട് വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറക്കാൻ പറ്റും, ഞാനിതാ പറന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ചിറകൊന്ന് ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യാണ്. ചിറകിട്ടൊന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു പോകാൻ. അങ്ങനെ അവൻ ആ ഫ്ലൈറ്റ് പഠിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്ത്, അമ്മ ഞാൻ ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ മനഃപൂർവ്വം നിന്നതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി, ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണവിപ്രോളത്തിൽ ചിറകുകൾ തന്നെ വിരിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കില്ലെങ്കിലും. അതാണ് അമ്മ. അവൻ പറന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും താഴെ വരുന്നു, അച്ഛൻ വരുന്നു, ചേട്ടന്മാർ വരുന്നു, അനിയത്തിക്കുട്ടി വരുന്നു. എല്ലാവരും അവന് ചുറ്റും നിന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അവർ സ്വരമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് സീകളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിമിഷം. തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ തനിക്ക് പറക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നുള്ള കാര്യം വരെ കുഞ്ഞു സീകൾ മറന്നു. ഇപ്പം എല്ലാം പഠിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ ഡൈവും സോറും ചെയ്ത് സുഖമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴുണ്ടോ അടുത്ത പരീക്ഷണം. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പതുക്കെ പതുക്കെ താന്ന് കടലിലൊരു ഇരിപ്പാണ്. എന്നിട്ട് ഇവനെ പതുക്കെ വിളിക്കുകയാണ്, അതാ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ, നമുക്കിവിടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കാം. അപ്പം അവൻ വിചാരിച്ചു അവരൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ എനിക്കും ഇരിക്കാമെന്ന് വെച്ച് വന്ന് കാല് കുത്തി നിൽക്കാമെന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാല് കുത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് നില കിട്ടുന്നില്ല, അതാ കാലിതാ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വീണ്ടും മരണവെപ്രാളം. കാലിതാ മുങ്ങി, ദേ എൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക്, വയറ് ഇതാ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ബോഡി ഇതാ വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്തു. ഈശ്വര എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അവിടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ, വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആർട്ടും സീകൾ പഠിച്ചു. അത്യാവശ്യം ഡൈവ് ചെയ്യാൻ, സോർ ചെയ്യാൻ, സ്കിം ചെയ്യാൻ, ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ, എല്ലാ ആർട്ടും അങ്ങനെ അമ്മ അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫാമിലി നമ്മളെ എത്രത്തോളം താങ്ങുന്നു,
എത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മളെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചോ എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തായിരിക്കും അവർ നമ്മളെ താങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവാൻ, ലൈഫിൽ ഒന്ന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ്. ലിയാം ഓഫ് ഫ്ലഹേർട്ടി അത് ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പക്ഷികളുടെ കഥയിലൂടെ, സീഗൾസിന്റെ കഥയിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് ലിയാം ഓഫ് ഫ്ലഹേർട്ടി പറയുന്നത്. ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നിസിം എസെക്കിയേൽ, the famous Indo-Anclean poet, says in his poem Enterprise, "Home is where we have to gather grace." It is true. We have to find inspiration at home. Home here means our dear ones, family and friends. Home is the most beautiful and peaceful place where we find unconditional love and support. The young seagull could make his first flight because of the love and support of his family. It shows that family has a great role in making us successful in our lives. Only with their support we can become self-reliant and self-confident. The short story His First Flight relates the importance of independence to the need of dependence to one's family. It teaches us that one should have confidence, courage and support from its family to succeed in life. But, dear children, don't expect success every time. Life is a mixture of success and failure. As Winston Churchill said, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So let's face life as it comes. Thank you.